Buenas, buenas. Aquí con un video reacción del directo. No voy a poder hablar muy fuerte porque mi novia está dormida, pero al menos van a tener mi reacción. ¿Qué hubo, plebes? Ahorita voy a poner el directo de Puerta de Sótano porque me gusta el youtuber y como reacciona y todo eso, pero nomás el inicio. Este... Ahí está. Acá tengo el directo solito, que es el que voy a ver yo, y mientras vamos a ver este. No lo sé. Hola, mamá. No lo sé. No lo sé. ¿Que me hiciese ilusión? Pues sí, F0, 𝐿𝙄𝙍, Ay, güey. el remake de Super Metroid que se comenta. Hay muchas cosas que me dan ilusión, pero Wario Land, evidentemente, que también ha sonado, sería increíble tener un Wario Land. Pero es que nada de eso digo, buah, seguro que esto va a estar. Lo único que tengo más o menos seguro es eso, es el Ocarina. El Ocarina. Chris the Kill, muchísimas gracias. Y también a Big Pinto de nuevo. Tengo un amigo que trabaja en Microsoft y ha estado preguntando sobre Halo para Switch 2. No me lo ha negado. Actuaba igual que cuando se lo pregunté para PlayStation 5. Le bajo el volumen ¿Quién sabe? Claro, podría ser perfectamente un anuncio de hoy. a esta madre del directo. Por ejemplo, casos como el de Persona 4, ¿no? Que no se anunció para Switch 2. ¿Cómo de imposible es? O Onimusa. Onimusa de Capcom. ¿Cómo de imposible es ver un tráiler hoy que nos A digan la verga se que escucha sí que todo sale tontorrón, ¿no? Porque eso es y obviamente el probable, ¿no? respiro de mi Supongo que sí. ser en el Yo qué sé. micrófono. Ay, comerciales. Está bien. Aunque no se pongan en pleno directo. Parties hoy. Menos GTA 6. Menos GTA 6. Porque estos eventos de Nintendo te ponen nervioso. Porque tienes ganas, porque tienes ilusión. Porque no estás muerto por dentro. Porque sabes que pueden pasar cosas maravillosas. Y porque Ocarina of Time. Ocarina of Demo de Time. Star Fox. Podría pasar una demo de Star Fox. 700 veces me paso Corneria antes de que salga. Podría pasar. ¿Cuál fue la última demo que sacó Nintendo? Hace ya un tiempito que no trae, ¿no? Creo que fue o Kirby. Sí, ¿no? Yo creo que Kirby fue el último juego que tuvo demo por parte de Nintendo. Creo que sí. Es que con eso nunca se sabe, tío. Son impredecibles. Como con todo, diría yo. Eduardo, muchas gracias. Si no sale Ocarina, pierde mi familia. Saludos desde México. Que no, que sale, ten fe. O mejor no. Mejor piensa que no va a estar y ya está. Yo qué sé, no lo sé. Tomeu, gracias de nuevo. Yo la Switch 1 me la compré con la versión de Mario Odyssey. La 2 me la compré del Zelda. Si sale, solo me puedo comprar uno y cambiar los mandos con el tiempo hasta que duren. ¿Quién sabe? Yo creo que es probable, como decía antes. Así que... Tengo amigos, por ejemplo, que están esperando eso, a ver si sale alguna edición guapa y demás. Tengo uno en concreto que en su momento hizo lo mismo. Se compró la de Mario Odyssey, la de los Joy-Con rojos, que es súper bonita. Y no se ha comprado la Switch 2 porque está esperando a eso. Está esperando a que haya una edición que le llame la atención y demás. Además me ha preguntado mazo veces, oye, ¿sabes algo ya? Alguna? Y digo, no, de momento nanay. Hay bundles, pero ya está. La 3DS también se la compró así. Se la compró la de Mayoras Más que en su momento. Gente que tiene paciencia, tío. Yo no la tengo. No, yo tampoco. Chris the Kill, muchas gracias. Aún sigo creando el vídeo de los videojuegos, son más que un estilo de vida. Me gustaría mandarte un texto privado y explicarte tu forma. Tú formas parte importante. Tienes mi correo ahí, tío, envíamelo y me lo fumo. Ya está. Te iba a decir otra, pero me lo fumo. Me lo fumo. Muchas gracias, tío. Ok, hermosa, ¿cómo va todo? Venga, que hoy sale Mayoras, iba a decir. Te he visto el... Hoy sale Ocarina y Mayoras. Hay gente que tiene la paja mental ¿De Mayoras? de que a Nintendo se le podría haber ido la flapa y haberlo dividido en dos partes en el sentido de que van a juntar en un solo proyecto Ocarina y Mayoras. Wow. Yo esto lo comenté. Empecé el vídeo diciendo, no me creo para nada de lo que voy a hablar, no creo que vaya a suceder, pero esto la gente lo está diciendo, ¿no? Eso sería alucinante, lógicamente, pero no, que va. Anis, muchas gracias. Compré Ocarina of Time. Golden Cartridge el día 1 en París. Tenía 14 años. Hoy es posible el segundo mejor día de mi vida. ¿Os acordáis de la primera vez que jugasteis Ocarina of Time? La primera vez que lo visteis.
Yo me acuerdo perfectamente. La Yo primera era vez que lo vi. un chiquitín. Me acuerdo perfectamente. Es imposible olvidar eso. Es imposible olvidarlo. Fue mucho tiempo esperándolo, ¿eh? Porque, hostia, las revistas hablaban de él como la segunda venida de Cristo. Hablaban de Ocarina of Time como la revolución. Se hizo un juego muy, muy esperado por parte de todo el mundo. En una época pre-internet y demás. Todos éramos conscientes de que íbamos a estar ante algo distinto, algo grande, ¿eh? Y me acuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. No me lo podía creer. Iván, muchas gracias de nuevo. Me paso a saludar que tengo que salir un momento. Hoy lo tendré que ver un poquito de destiempo, a disfrutar del evento. Pues nada, espero que sea lo que sea leve y que... Ojalá que haya muchos anuncios que luego cuando lo puedas ver, pues te hagan gozártelo, tío. 5 minutos. Cabrón, 5 minutos. 𝙍𝙍𝙍𝙍, yo creo que sí. Yo creo, bastante seguro que sí. Que de 𝙍𝙍𝙍 tiene que estar. Vamos, digo yo, 11.000 personas. Madre mía, estáis todos locos, tío. ¿Qué hacemos aquí? 11.000 garrulos viendo jueguicos. Buscaos un trabajo y una vida, tío. ¿Qué coño hacéis? Tengo un trabajo. Y entro a las Jueguicos 11. de mierda. Encima los Nintendos. Que ya ni si fuesen juegos de verdad. Pero encima los Nintendos, que es pa' críos. ¿No os da vergüenza, tío? Con la edad que tenéis, muchos de vosotros. Que sé que estáis por los 30, 40, la mayoría. ¿No os da puta vergüenza estar aquí? Me siento mal. De verdad, de verdad. Me decepcionáis. Estoy indignado. Jueguicos de mierda. ¿Cómo puede ser esto? Voy al Donkey Pene. Que a disfrutar, gente, ya está. Si son lo más maravilloso que hay en el mundo. ¿Qué te voy a contar? Ryuk, gracias. Estoy temblando. No te puedo decir nada, solo que relajéis un poquito el hype, que os Ay, ojalá. tranquilicéis, que disfrutéis y ya está, tío. De lo que sea que se venga. Que al final arrancamos ahora el segundo año de Nintendo Switch 2. Dad por hecho que muchos anuncios van a ser de juegos que ya conocemos. Muchos third parties que llevan años en otras plataformas o que se acaban de anunciar recientemente y se anunciarán aquí también y que se van a comer tiempo. Que habrá momentos para la ilusión, pero que no va a ser lo predominante, así que con calma. Ocarina of Time ya sé que es un motivo que para muchos ya haría que el Nintendo Direct haya valido la pena, los 9 meses de espera, y si hubiesen sido 6 años también, pero bueno, podría no suceder. Por favor, contemplad esta posibilidad. Es una posibilidad de mierda. Sé que nadie quiere hacerse la idea a estas alturas de que Ocarina of Time no existiese, fuese mentira, que 𝐿𝐻 se lo hubiese inventado o equivocado, que le hayan engañado, que Nintendo nos hubiese colado un leak falso solo para comprobar por dónde se filtran las cosas. Todo eso son cosas que pueden pasar, así que... no sé. Yo creo que sí, pero contemplad la posibilidad, ¿vale? Se me ha pirado esto. ¡Ah! Se me ha pirado muchísimo. Lo estoy encontrando, ¿eh? Estoy ahí, estoy ahí. Ahí está, Jaime. Trabajo y te veo a la vez. Di que sí, hombre. A tomar por culo el trabajo. Tenemos que ser personas solventes, maduras. Centres, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. No ¿Qué estoy tal todo? agarrando el micrófono No de puedo aquí. más de la emoción y nerviosismo. Pase lo que pase, vamos a disfrutarlo. Ocarina es el juego de mi vida. Es que es el juego de la vida de muchos de nosotros. Es que hoy es ese día. Hoy es ese día. Gracias, Centres, hermosa. Hello. Luis Alberto, ¿cómo estás? Hello. No, estoy de vacaciones. Muchas gracias por estos directos. Hello. 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 Bien respondido. Me callo la puta boca. No, es aquí, es este. Es Yo el me adelanto micrófono. diciendo, no estáis trabajando, no estáis... persona... Me callo la puta boca. Spike, muchas gracias, tío. ¿Cómo va todo? Ocarina of Time son los amigos que hicimos por el camino. Uy. No des donde duele. Como no se anuncie, verás tú. Ryuk, muchas gracias. A disfrutar todos, gente. Y... Jano Cordero, muchas gracias. Yo cumplo 40 este año y tengo amigos de mi edad con este hobby. No, si yo ya quiero... Todos mis amigos son unos putos frikis, ¿sabes? Si yo lo digo de ultra coña. Todos mis amigos son unos fricazos de mierda. Todos. Raro es el que no. Isart Gaming, muchas gracias. 7:57 AM, estoy en la oficina viéndote. Oh, Dios mío. Empieza ya esto, ¿eh? Esto, Cano, muchas gracias. Ya, 2 minutos. En Cartoon Network, mágico del mundo. Es así. Game over, muchas gracias. Saludos desde Houston, Texas. Un abrazo, tío. Y gracias a Ferry también. Y a Jairo, que le tenemos por aquí también. Muchas gracias, amigo Dan. Reportándome el directo. Loco por Ocarina. Éxitos. Es el día. Gente, nos queda 2 minutos para que esto empiece. Yo también estoy nervioso, lo admito. Tengo demasiado hype. Bueno, más que es que no es hype, es otra cosa. Tiene otro nombre, no sé cómo llamarlo a esto. Es ilusión. Es ilusión. Así que, gente, lo único que puedo deciros es que a disfrutar, que lo paséis muy bien con el directo, que pase lo que pase,
vamos a salir con más de lo que entramos. Es un evento importante para Nintendo y para nosotros también, los usuarios. Puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que va a ser bueno. Yo creo que Nintendo ya ha adelantado que quiere mover ficha, que quiere hacer cosas potentorras, y creo que eso al menos nos deja en una posición en la que podremos ilusionarnos un poco. Así que a disfrutar, gente, de los videojuegos, que son lo mejor del mundo. Cristian, gracias. Quizás algo de Donkey Kong, lo pienso porque, coincidencia o no, extraño justo la semana antes del directo. Ok. Ok. Ay, a ver qué pedo. A ver qué rollo. A ver. Pues sí, ojalá salga el remake de Ocarina of Time. Ya hace falta. Uy. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介します。こちらをご覧ください。Ah, Switch normal, ¿no? Ah, el Hola, Wario. Simpon. Me llamo Lecturita y soy especialista en leer textos en voz alta, entre otras cosas. Simpon. Hoy estoy aquí para presentarle al mundo el juego Rhythm Paradise Groove. Simpon. Ah. Rhythm Paradise Groove. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Ok, es un Finally, superhéroe. you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA, BA, and a healing spell with B down A, B down A, like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただいたリズム天国ミラクルスターズは任天堂スイッチのタイトルですが、
もちろんスイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2、またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルをご紹介します。ヘッドラインをご覧ください。Master the way of the sword. Let's see your best, then, Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the sword play action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2, Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spell casting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Fighting alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Naytiba. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike. Defeat enemies to acquire new skills. Then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and No. Deja ver si no se me... No, todo bien, todo bien, todo bien. reclaim player co-op adventure Orbitals? Okay. Protect your home in an expedition across the galaxy. There are many interstellar areas to explore. Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. 2 players can also work together locally or online using GameShare. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2, September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the Glade of Dreams in this bold reimagining of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman and his friends to leap, glide, and punch their way through charming and colorful worlds. Ride dragons across realms. Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op.
You can also play a revamped version of Kung Fu using game share locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2, October 1st. It's a great day for a big walk. Get lost with friends in this online co-op walking and talking adventure. Set off through a peaceful world, brimming with challenges, Whoa. puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. Can anyone hear me? And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. Oi. You know, the usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Season the seas. ¿Sanji? Build your very own floating restaurant with the Straw Hat crew. Cook up recipes with Sanji. Craft the menu. Decorate it to your liking. Then serve your customers as you Dragon. run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Ah, la bestia. Over 400 characters from the One A la Piece series verga. will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet. Sailing onto Nintendo Switch 2 El and 23 de octubre. Nintendo Switch October 23rd. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon Wow. living under the sea. Plant grass, build structures, and expand your towns underwater. This free update is scheduled to release in August 2026. And there's more! The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, El traje. and new friends. Muskip. Torchic. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part 2 and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future. Oh. Oh, Pokémon. ¿Será el nuevo? El Pokémon Hola y esa madre. 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって
新たな世界が広がるココアポケモンをお楽しみに。続いてはこちらをご覧ください。Ah, Fire This is Emblem. the Dagdan Empire, a Sí, ¿no? prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, Ah, sí, Fire Emblem. the winner of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lita, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel Wow. beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might A la turn the bestia. tide of battle. Rejoice with me at the advent of the underworld. You look upon the promised one, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel to upheave the world? Begone from us, the darkest dark. ファイアーエンブレム万紫先行の発売日は9月17日です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったご覧のラグザコレクションも発売しますのでお楽しみ El mapa. に。続いてヘッドラインをご覧ください。 Welcome to the next level of Ah, ¿qué ninja pez? battles. Ninjala. The first part of Ninjala 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninjala 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. The Oh. DK Challenge barrels in. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. ¿Cartas? Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. Oh. By completing them,
you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until September 1st. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Oh, Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. ay, qué ganas de ya tener un Nintendo From the Switch 2. creators of Vampire Survivors, Castlevania, 𝐿𝐄𝐋𝐃𝐀 ¿no? the latest game from the makers of Vampire Survivors, Ah, ¿qué Jujutsu pedo? Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Qué curada. Are you up for the challenge in these games? A ver. Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a city under siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks,
character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era, deep in Japan's Oh, past. ¿qué pedo? 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Keisuke? I still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. Ese está padre. Awaits those who wield the demon blades. Muramasa, Revenant Blades. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Not only that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first game, control blades to fight mercenary squad battles in the second, and put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. ゼノブレイド3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。¿Es otro nuevo entonces o? アニマは世界の源であった。水も火も風も世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ小石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実践を想定してのものだ。力の使い方、なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業だ。奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が贖われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の力。生と死も全てはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ始まるわよ。兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。
破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。Génesis. 新たに始まるゼノブレイド・ジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。 Por favor, muestren Zelda. 続いては A continuación. こちらをご覧ください。 A ver, pues otro juego de deporte. Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows, or even handles. Oh, y el agua. There are 12 sports to choose from, all with intuitive motion controls. Let's go over them. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your opponent on their toes in table tennis. Aim for the center of the target and let that arrow fly in archery. Enjoy rallies with different types of shots in tennis. Bump, set, and spike in volleyball. Roll the ball straight or give it a spin to strike big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one Hockey thumb pill? to hand your opponent a defeat in thumb wrestling. Ride through the course using mouse controls in skateboarding. Steer with handles and coast along the waves in power cruising. Tilt the controller and fly around freely in prop plane. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create and play as a sportsmate or me character. Oh. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on Nintendo Switch 2, October 22nd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. 任天堂スイッチスポーツリゾートがスイッチ2に登場します。収録スポーツをすべてご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリズモをプレイしてみたいと思います。 Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. 指相撲よろしくお願いします。はい、指が動いてますね。こういう感じで。A ver. よろしくお願いします。はい。お、いきなり。あ、ブレイクされました。これは。よし。お、見つかりました。あ、よしよしよしよし。ああ、またブレイクされちゃいました。こうやって抑え込む。ちょっと軽く汗かいてきましたね。よし、なんか光ります指が。あ、指が光って爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待って。余計なことにくる。おー、だね。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。光った。これで、弾かれましたね。
Y ya valió. やられちゃいました。任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。A ver, ¿cuáles más juegos, pues? Survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed minigames and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish Star the Fox. job. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. Well done, Fox. A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Hope resonates within the crystals. Oh. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth.
time to join the resistance by using Piku's surprising abilities. Help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Prepare for Dragon Quest. all new monster-filled adventure. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy? Scout it! Pokémon. Win it over and it'll fight by your side. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Withered World. Huh. About time you got here. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit. Es el nuevo juego de Nintendo, ¿no? Ese creo yo. いかがでしたか？続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。El Inkling, los Splatoon. Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the Mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the Exploration Bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for... No. Por favor, que no se me trabe en Zelda. And even gets out of the bot to unleash special moves. Oh no. Like this. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if... No.
That made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Uy. Customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Ahí está. Oh, looks like time's up. There are even more No, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、スルミ連合にちなんだ新色のジョイコン2も発売しますのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。Ay, a ver más, pues. ¿Pigman? Oh. Awaken your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. ¿Qué onda con los enemigos? No, por favor, no quiero que se me traba si es que se sale. And change the world A ver. Metaphor ReFantasio, Ya pues. launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Create, explore, survive. Ah, ¿Switch 2? A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year.
The battle of light and darkness approaches. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2, October 8th. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。Órale. いかがでしたか？次が最後のタイトルに No. こちらの映像をご覧ください。No. Long ago, there was a land called Hyrule, created by Es el castillo de Ocarina of Time. Sí, ¿no? Oh! At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one boy. No mames, sí es. Who did not have a fairy. Se ve algo distinto Link ahí, ¿no? ¡Ah! ¿2026? ゼルダの伝説、時のオカリナが任天堂スイッチ2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますので、しばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。ご視聴ありがとうございました。¡A la madre! ¿Ya?
A ver, ¿cómo le fue a este güey? No me lo creo. Está llorando el bro. Joder, tío. A la verga. Completa reinvención, de Ocarina, tú. Sí. Ha pasado, No Ha chingues. pasado. ¿Y por qué han mostrado tan poquito? ¿Por qué han mostrado tan poquito, tío? Oh, Dios mío. Ocarina of Time, tío. Ay, me lo perdí con el Norik. Ocarina of Me Time. lo perdí Vámonos con el al Norik. que no hemos terminado, nos vamos ahora al... Me lo perdí. No sabía que no estaba en directo. Chingado. Para todo lo bueno que nos dan, todo lo bueno que necesitan, con beneficios Plodel. esenciales para su salud. Pedigrí. No manches, pinches comerciales. Determinación del árbitro. Llegó una nueva forma de lavar. O sea, nomás es como que va a haber un remake y ya. Y ya. Y todo no sale el pinche tráiler, ¿no? No manches. De perdida, déjame ruñirle, pues bueno, deja veo el del mismo directo. Güey, pero déjame ruñirle a la poca carnita que hubo. Chinga madre. No mames, cabrón. Vendieron humo como a las torenas. Pero no entendí la referencia, pero vendida de humo colosal, ¿eh? Ya, mira, lo que me gusta, lo que me intriga es que todo esto es nuevo. Está narrando la historia, pero bueno, puede que a lo mejor esto sea algo que nomás hicieron para el tráiler y ya, que es una probabilidad. Pero si esto sale en el juego final, está chido, ¿no? Porque lo van a expandir mucho. Yo creo que eso es lo que... Si van a hacer un remake de Ocarina, que sea como los de Resident Evil, ¿no? De que toman la misma idea, pero lo expanden, desarrollan más a los personajes, expanden las zonas. Hubiera estado bien ver gameplay, haber visto algo, que me hubieran dado algo, pero bueno. Y lo que más me gusta es que no es el mismo estilo de anime Genshin Impact pitero de estos Zeldas nuevos, ¿no? Sino que parece que es un estilo distinto. A ver, es que yo pensé decir, parece que llegó la hora de comprar un Switch 2, pero es que no, ni hicieron buen trabajo en venderlo, güey. Bien, Kokiris con sus hadas, que es la primera, creo que nomás en Ocarina salen los Kokiris, ¿no? En todos los demás son los pinches Koroks, estos culeros. Me gusta que el arte de estos como... El no son Wind Waker. jeroglíficos, pero como de este... Bueno, es que a mí me recuerda. Las ilustraciones es el mismo arte que tienen las ilustraciones de Wind Waker, Ajá. las del Zelda que estamos jugando ahorita, así como el mismo tipo de ojos, de... Me gusta como esa constancia visual entre los Zeldas. A ver, ¿el juego se va a ver así? ¿O esto es una toma cinemática que nomás es para el tráiler? Que ya la han aplicado así varias veces. Que en el tráiler se ve ultra cinemático, ultra así, y luego ya sale el gameplay y nada que ver. Pero, dándoles el beneficio de la duda, si así se ve el juego, ojo con que aquí no tiene el gorrito. Y ojo con que le cambiaron la ropa. Le pusieron como que armadura. Está tomando un diseño más estilo Twilight, de que no nomás tiene trapos verdes y ya, sino de que tiene así como capas, más medieval. Está descalzo por alguna razón. Hay mucho potencial, pero todo es tan incierto, güey. Es como que Nintendo, no mames, nos aventamos una hora de mojón. Mínimo nos hubieras dado unos 15 minutillos, ¿no? Esto es todo lo que nos dieron. Si el juego se ve Árbol. así, Goti, ¿eh? Me gusta. Está despacho perro. y sin gorro porque está mimido. Pues te compro lo de... Bueno, está bien. Te lo compro.
Mira, puede que sí sea gameplay, porque ya viéndolo así de cerquitas, sí se le ven así como... Lo malito de los juegos, lo No se ve pixeleado. como perfecto, sí se le Ajá. ven detallitos así como de que... No mames, güey, ahí se acaba. ¿Estará durmiendo en el gran árbol? No, Blue, acuérdate que Link vive en un árbol. Simplemente es otro árbol. El logo tiene una aura. El escudo. Oh, es que quiero emocionarme, güey, pero les faltó. Es que esto no me dice nada. Uy. Sale este año, pero puede salir en agosto o puede salir en diciembre. Lo más seguro es que va a salir en diciembre. Yupi, supongo. Well, perdón, God of War. Me quejé de que estabas hable y hable y hable y no pasaba nada. Hubiera preferido un tráiler de Zelda donde estuvieran hable y hable y hable y aunque no pasara nada, para estar como niño en juguetería viendo, pero no. Es verdad que hay algo peor y algo peor es que no te muestren nada. Pues bueno, chavales. Oye, se va. Buen inicio de martes. Ay. Resumen. Ay, güey. Mi resumen sería... Primera y última vez que sí, yo creo que no vuelvo a ver un directo así en vivo, la verdad. No valió la pena ni para Zelda, güey. A chambear, chavales. ¿Qué razón? Ah, ya Estuvieron mejor me falta todos, todavía. todos los otros directos estuvieron mejor. Y eso que estuvieron regulares, pero aún así estuvieron mejor. Güey, hasta le puse una playerita de Mario, cabrón, y... Bueno, chavales, muchas gracias por acompañarme. Que tengan excelente martes. Nos vemos mañana con Zelda. Le seguimos al Celdita. Yo creo que hoy nomás voy a subir lo del el tráiler de Zelda, pues por subirlo, pero no más. Se portan bien, que tengan un excelente día, que les vaya muy bien en sus trabajos, en sus escuelas, en sus desempleos y pues a chambear, ¿no? Ok, ahorita yo voy a... Ah, no mames. Ok. Ah. Oh, palapa. Ok, están analizando eso. Yo voy a analizar el tráiler de Zelda. ¿Quién es? Ah, pensé que era un youtuber que conozco. Ah, 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 ah. Ok. Voy a mover el teclado. ¡Hala! Se hizo. Ahí les voy a explicar cositas, lo que yo pienso que va a pasar con el Zelda. Este es el castillo. Déjale, quito el sonido. Este es el castillo de Ocarina of Time, pero creo que está al revés. Estoy tratando de... Bueno, creo que sí está igual, pero creo que sí lo mejoraron bastante y va a tener más detalles enfrente. Bueno, arriba en el castillo. Lo recuerdo muy bien por el Super Smash Bros. Del 64, porque ahí podemos jugar arriba del castillo. Y está exactamente igual que en el juego del Zelda Ocarina of Time del 64. Por eso lo reconocí y dije, no, sí es Ocarina. Se ve que ese es el castillo y por lo que veo, por lo que se ve en esta silueta, creo que ese es el... No creo que sea la entrada. Y si es la entrada,
estará algo grande porque se ve que la puerta está grande y como que esto ya está muy lejos, pero tal vez no. Yo creo que creo que esto es lo que está dentro del templo del tiempo. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Ok. An ancient solitary tree. Mi teoría, el de por qué Link estuviera durmiendo en el árbol de Q es porque aquí se ve. Y se ve como que casi igual cuando está durmiendo en la cinemática que sigue. Aunque aquí también se ve un poquito más pasos de castillo. They watched over the inhabitants of the forest. El árbol de Q. These Los coquiris y las hadas. forest dwellers were called the 𝐿𝐄𝐿. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. ¿Estará hablando del árbol de Q? However, there was one particular boy. ¿Esto es un gorro o qué onda? Yo pensé que era cabello. Pero no creo que sea cabello porque creo que tiene un patrón. Al parecer. Al parecer el traje estará hecho de hojas. Y parece ser como que esta es la parte inicial del gorro y va para abajo. Aquí se ve más poquito de los kokiri. Un Link durmiendo, pero ¿por qué lo ponen arriba del árbol de Q? Who did not have a fairy. ¿Será que van a poner la historia de cuando la madre lo lleve al árbol de Q y el árbol de Q pues obviamente se encarga del bebé? Ese es un gorro. El héroe del tiempo. El traje. Bueno, esto sí parece. De hecho, esto parece del mismo material que la sábana. Wow, la cara. De hecho, la cara me recuerda un montón a los videos de los fans cuando recreaban historias de Ocarina of Time y así. La tres fuerza del valor. Ok. El escudo es el mismo que el de Breath of the Wild. También la espada va a ser el mismo que el de Breath of the Wild. Yo ya viendo que el escudo va a ser el mismo y la espada va a ser la misma espada que el del Bredo, creo que Nintendo ya va a querer hacer, como dijo Norik, no solo hacer que el juego se vea más bonito, sino también reimaginar la historia para que tenga sentido y concuerde con los demás juegos de Zelda. Siento que aparte de este juego de Zelda, que es un remake o como le quieran llamar, van a sacar igualmente un Majora's y tal vez un Wind Waker hasta llegar a Twilight Princess. No, hasta llegar al Skyward, hasta llegar hasta allá. Pero en este formato como remake hermoso del que son los Resident Evil. Simplemente porque veo que el escudo y la espada son el mismo que el de Bredo. Como que quieren seguir una línea hasta llegar con Bredo. Para que todo tenga, pues ahora sí, ¿no? Sentido en una historia. Y podamos, pues, disfrutar más la historia y así. Porque es el mismo diseño. El diseño del escudo de Link de Ocarina of Time. La Trifuerza sí estaba grande, igualmente eso estaba grande, pero aquí estaba este símbolo del pájaro, pero aquí había este símbolo del pájaro estaba un poco más arriba, el triángulo estaba un poco más arriba, y aquí había un triángulo más abajo. Y ese diseño yo recuerdo que daba muchas teorías de que el pájaro llevaba la parte faltante de la Trifuerza al hueco que estaba acá. Y también lo reconozco muy bien que es el escudo del Breath of the Wild porque tiene estos tres diseños acá como hundido. Y eso lo tiene el de Bredo. Extraño mucho más el escudo del Ocarina of Time porque siento que pues era su propio escudo giliano y que
por el tiempo ha evolucionado el escudo giliano hasta llegar al de Twilight Princess, donde ya tenía mucho más detalle y así, pero está bien. Pero ojalá si sacan un nuevo Pro de Twilight Princess tenga el diseño de su propio escudo giliano, porque considero que el escudo del Twilight es el mejor por la cantidad de detalles que tiene. Pero pues está bien. Ay, güey. Espérame, voy a quitar el audio. Es que sonó la alarma de mi woman. Es que creo que ella se va a ir a trabajar a las... ¿Qué horas son, A las 9:10, tal vez. Y yo entro a trabajar a las 11. Ah, pero qué padre trabajar en algo que te gusta. No siento nada de ese peso de decir, ay, tengo que ir a trabajar, ¿no? Pues me da igual, la neta. Iré a esforzarme y así. Y a pasarla chido. De hecho, voy a estar platicando con mis amigos de trabajo de videojuegos, porque donde trabajo es de videojuegos, así que todo chido. Ah, de hecho, me encanta. Bueno, ya, eso es un directo de Zelda. Este, pues sí, siento que esto va para largo. Creo que Norek estaba diciendo que él quería una excusa para ya comprarse la Nintendo Switch 2. Yo siento que por lo que mostraron y por el diseño del escudo y la espada, que es igualito al de Breath of the Wild, yo creo que ahora sí van a querer seguir historia de que el escudo giliano siempre fue así y aquí se va a notar. La espada tampoco no es igual como en Ocarina of Time, porque en Ocarina of Time no tenía estas liguitas verdes en el agarre de la mano. Simplemente era como bolillas de color que se ve aquí como azul moradito. Que igual mm, no tenía tanto detalle, pues aquí bien pudieron hacer igualito del Ocarina of Time, pero pues no. Me encantó la vestimenta que va a tener el niño. Solo, yo es que yo también quería un poquito más. Yo nomás quería gameplay. Tal vez ahorita no lo quiero. Pero lo que quería era el diseño de Link ya adulto. Pero me imagino que van a sacar otro tráiler donde estaremos viendo el gameplay de Link, de Young Link, que yendo por la aldea de los Kokiri, incluso tal vez veamos un gameplay adentro de una mazmorra, que estaría tal vez el del gran árbol Deku, y tal vez Young Link caminando por la pradera, el rancho Lon Lon. No, esto va a estar increíble. Y tal vez al final, o como para el final del tráiler o a mediados o en la mitad del tráiler para dar más emoción, tal vez veamos cómo Young Link encaja la espada en el pedestal, lo levanta y ya podamos ver el diseño del Link adulto, así como en el tráiler que tenía este juego en su momento, cuando lo encaje y ya pasa al Link adulto. Ah, la bestia. A ver, personajes que sí me gustaría ver aquí en su propio diseño. Ganondorf, obviamente. Zarya, Zelda, Shake, que yo creo que sería más esperado por mí. De mi parte la parte de Link, yo creo que sería Shake. ¿Quién más? Shake. A ver, sería Link, Shake, Malon. Shake, Malon, Zarya. Y de voces, a ver, esos serían mis personajes como que me llamaría más la atención en a ver cómo los hacen. Y de jefes. Yo creo que me gustaría que el dragón del Templo del Fuego me gustaría que fuera más grande. Más grande me gustaría que fuera. Ese de jefes. Y ojalá más morra que pongan acá bien hermosa, bien bonita. La del Templo del Agua. O sea, me gustaría que lo pusieran muy bonito porque como se ve aquí gráficamente, espero que el agua se vea increíble. ¡Ay, vamos a poder bucear! Pinche Breath of the Wild, ahí no podemos bucear. Aquí sí vamos a poder meternos bajo del agua.
Ay, basta. El menú, bro. Ojalá el menú sea igualito que el de Ocarina of Time, pero pues en cierta forma moderno. Ah, no chingues. No, sí va a estar bien perro. Luego las canciones y todo. Juego del año. ¿Le ganará al GTA? Tiene potencial de ganarle. Todo depende después del gameplay, yo creo. Bueno. Me tiro vampiro. Los youtubers que vieron en este video, si es que lo miran, es Puerta de Sótano y Norek Olivas. Norek Olivas se dedica diario a subir directitos. Juega varios juegos, ahora sí que de todo. Tanto de Xbox, Nintendo y PlayStation, incluso de PC como indies. Y ahí lo pueden ver. Si lo pueden apoyar, apóyenlo porque se está juntando dinerito para casarse. Y así, y el vato siempre responde al chat, ¿no? Si tú vas y le escribes, él siempre te va a leer y te va a responder. Eso sí, no le gustan los spoilers, si das un spoiler, él te va a banear. Pero antes de banearte te va a insultar, así que todo bien, ¿no? Entonces, me tiro vampiro, me tengo que, preparar desayuno y a esas cosas de la chamba, ¿no? Ojalá a ustedes les vaya bien en la chamba. Gracias a Dios, yo ya tengo una chamba que me encanta. Siempre llego una hora antes y pues a darle, ¿no? A dejarlos con sus cosas que hacer, ¿no? Sobres, ojalá les vaya bonito y que Dios los bendiga. Si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Goodbye.